Bo jo de shi shen bo zhe zheng bo yang da. Do be san jie ri bo dong xie zu de bo de wo re xie bo ji de. Yi wu du be ka lu ju bo la na me bo la da me na ji du bo san ji zheng de. Be jie wo xia jie tu bo lo cha de lo zhe du jia zu jie wo de bo. Zheng de xin xie bo zhe zheng. Yang da bo do be san ye ri bo do ye du de mo de wo re ji de je bo je wo du be ga lo ju bo la na me bo la da me na je bo san ji jo de be je wo sha ja du bo la cha de je du jia zu ji wo de bo jong de ji je bo zhe zhong bo yang da do be san ye ri bo do xia zu de mo de wo re xie bo ji de ye wo du be ga lo ye bo la na me bo la na me na ye de bo san ye zhong de be ya ya do bo lo jia ze lo jie lu jia zu jie wo gang de ga ni zu wo jie dan de lo gong bo de mo ane jie de na chou jie zu be ze jie bo jie lo jia ze na da bo wa chou tu su sa wa yi xie jia zu si ji lun bu ra ba ji de su na la me wa gong bo ji ni jie lo jia ze 有点把这边的微笑，三多找我接了家子，对这就能是把从那起，年们看见接了家子，我不突袭见见我，当起看别的我，所能有点叫做起，得新鲜了家子，大白的家这话就给我也说的出心。 chỉ đồ đền đó chỉ yêu ba chỉ yêu cho la cha se vô cho nên cho về la ya đền la ba da la ra đền xin chế tam ba yên đền đền kinh tu la ya cha se vô he bo chi ya mi cha xin chế wa phu su sa par di ra ge sem ne yo su du de ne sa ge tem ba yi Karma ravi mame na gyama seba churna Melan ladan dida po tije sunan de darda Sonan de tamke sibaye Goba ne genge radde Kadana da chive la tule Sive sole roa chuvara shon Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the full destroyer, the completely perfected, fully awakened being, with the knowledge and in good conduct, to God the Lord, the will, supreme God of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent, destroyer and the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you picked out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who were wise then I prostrate. With pure body, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame and blazes in the 3 worlds, winner of the best Lord, to you I prostrate. It's a supreme sign, face like a spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God to thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precept,
To you, the sublime community intending virtue, I prosper. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Do these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the whole fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Baba Gujo Sola Ja Selo Degi Kagi Toba Nuji Na Jonde De Gebu Ka Chaku Hombo Gelonji Gindu Shimbo Na Jaju Sembe Gindu Shimbo Tawa Jidu Shuzo De Se Jonde De Samu Na Wa Sheja We Chege Na Kene Zela Nyobora Shuzo Yang Di Se Janju Sembo Sembo Baba Jere Ze Wanju Shera Ge Baru Do Jemba Samu Jebo Nila Namora Daje Oma Wode Da Kasi Ge Tomora Namora Tao Ene Sanje Ge Tu Seta Demba Shere Bu Chanju Semba Semba Anjola Zeme So Reje Bu Kana La Shera Ge Baru Do Amo Jebo Jebo Demba De Chedar La Barcha De Ge Zeme Wada Chanju Semba Semba Jembo Baba Jere Wanjuge Sada Deva Jare Da Debola Dige Jemezo Sheri Bu Rege Bu Mo Kala Da Jera Ge Baru Do Jimba Samo Jeba Jeba Deba De Jidar La Barta Umbo Nga Bo De Da La Ya Ra Shi Ge Tombra Namba Ya Da Ba Je Su Tao Su Tomba Wo Tomba Ni Su So Su Le Tomba Ni Jema Ye Tomba Ni Le Kya Su Shema Ye No Te Shin Su Towa Dan Du She Dan Du Je Dan Nambar She Ba Na Tomba Wo Chari Bu De Da Chu Dan Je Tomba Ni De Tsini Me Ba Ma Ye Ba Ma Ga Ba Chima Chima Dan Trewa Trewa Me Ba Gama Me Ba Wo Chari Bu De Da Tomba Ni La Su Me So Me Du She Me Du Je Me Nambar She Ba Mi Me Na Wa Me Na Me Che Me Lu Me Yi Me Su Me Tra Me Chi Me Ro Me Re Cha Me Che Me Do Mi Je Ka Me Ba Ne Yi Je Ka Me Yi Ge Nambar She Be Ga Ge Ba Do Ya Me Do Mariba Me Mariba Se Ba Me Ka Shi Me Ka Shi Se Be Ba Do Ya Me Do Te Shen Do Tu Nge Wa Dan Kun Ju Wa Dan Go Wa Dan La Me Yi Shi Me Do Aya Me Do Shari Bu De Na We Na Ja Ju Sen Ba Na Do Ba Me Bi Chi Ri Che Ra Ki Ba Ru Do Ten Jin Ne De Sen Lo Chi Ba Me Ji Ta Ba Me De Chin Chi Lo Le Shin Du De Ne Nyang E Le De Be Ta Ra Chin Du Tu Zung Du Na Ba Ru Aje Tam Je Kya Shi Ra Ki Ba Ru Do Chin Ba La De Ne La Na Me Ba Yang Ta Ba Zo Be Chan Ju Zo Mo Ba Ru Sa Je So Te Da We Na Shi Ra Ki Ba Ru Do Chin Be Ma Ri Ba Chin Be Ma La Na Me Be Ma Mi Nyam Ba Da Nyam Be Ma Tong Ma Ta Shi Ra Li Shi Wa Ri Shi Be Ma Mi Zhe We Na Ten Ba Shi Ba Cha Te Shi Ra Ki Ba Ru Do Chin Be Ma Me Ba Da Ya Da Ga Te Ba Ra Sa Ga Te Bu Te So Shari Bu Chan Ju San Ba San Ba Chin Bu Te Da Shi Ra Ki Ba Ru Do Chin Ba Da Mo La La Ba Ru Cha Wo Te Ne Chung Te 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 Ze Te Le Shin Te Chan Ju San Ba San Ba Amba Je Re Zi Wan Chu La Le So She Ja Wa Chin Ne Le So Ri Ji Te Te Shin Du Te Te Shin Te Che Da Ra Chu Ji Ten Ba Shin Du Shi Ra Ki Ba Ru Do Chin Ba San Mo La Che Ba Ra Cha Te Ji Nam Jan Je Su Yi Ra Mo Chum Te Te Ke Te Ke Che Ka Se Ne Se Ta Te Ba She Re Ta Te Po Ta Cha Chu San Ba San Ba Aba Je Re Se Wan Chu Da Ta Te Ta Te Me Ko Te Ta 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 Mi Ta Ta Ma Yi Ta Chi Sa Je Pe Chi Te Chon Ten Te Shi Sum Ba La Ngo Ba Te No Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature and then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying,
How should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke in an Ovalavalukkiteshvaram, the Buddhi Tattva Maha Tattva, Prahlad, the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awakened to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. O Shariputra, this is how Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the profound Buddhas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world of its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom come beyond. 다음은 진짜 이 제가 지금 다음은 사니만 나죠 모두 제가 쓰더라도 나죠 모두 제가 쓰 하나도 제가 아니 이제 같이 신이 지하게 최대 또 람린 첨부제 때문에 다들 람린 시기 어제 제가 다 람지 좀 봐서 돼 다가다 하게 직한다 말아서 수수비 냠수 냠수래 수랑 다 람린 스리토다 하게 람지 지금 저버도 망부지 셰 요때 이내야 소도데 다 수수라니 그 람지 냠수랑네 아니 지금 하게 다 간다 연대 탐지 랑이 줄라 아무 퇴배 원세 되는 삼바지 되는 퇴 타모 고백이 주대 아니 다르신 거 제약이 오 대대 그 바지 다시 요래서 And now, as it is Sunday, and the topic of the lecture on Sundays is an introduction to Buddha Dharma with the great treatise on the stages of the path to enlightenment as the text that provides the basis. This then, in an exchange that is a lecturing and a listening to Buddha Dharma, and that is concerned with the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which is involved in of the many sorts of steps in the development of the path, the individualization of those steps in practice to accommodate each given person. This is the stages on the path to enlightenment. 어 세상 대대 이들 다 남지 냠스 나야 그 심바 다시 장주 남주 뭐 시험다 빼나서 대대 다 삼로 지 남지 심바 냠스 남버 제발라 당고 냠스 남버 세배 아니 당고 직 파게 냠스 남되 그런 거 삼바
세단 디데이디 장주 감겨 좀 냠서 랑게 삼백 꿀ung 여기 줘야 어떤 달았다 아니 배낭 제로 제기 송나는 남선나 강다 시베 데라 마차싱스 텐초 되 차지 좀 봐이 야와 기베 람라 이데 게된 대단나 이지 뉴스 제가 남선나 그때 거기 무슨 new 기반을 이제 뭘 보대서 제단 강다 시베 데라 마차싱 텐조 된 자제 뜸바지 야와지 별람라 이되네 게된 대단한 이지 뉴스와 제단아 되냐라비 아니 다 간데스 년고레스나 다 간다 시베데라 마차싱 다 간다 시베데라 마차싱데 다 간다를 랑기 메체디기 아니 지금 랑기 롱롱주 아니 지금 세고 땀나 쏘마 된제 네 된제로 고콜다 아니 미지다 마게스 지금 거래 송지 And then it is a practice of study, contemplation, and cultivation that makes up the stages on the path. And to that end, then, as we begin in a lecture introducing Buddha it is appropriate to refine our intention that I listen in order to adopt these stages on the path to enlightenment. Just as Jade Rinpoche observed, anyone unattached to worldly happiness who, yearning to give meaning to their optimum rebirth, follows a path pleasing to the victors, O fortunate ones, listen with clear minds. This is found at the beginning of the 8th day. Now, this involves for us what manner, as we listen in a lecture, the manner would be to do as a person does who is unattached to worldly happiness. That is, one who is not absorbed, preoccupied by wealth and by clothing and by food and their accommodations and so forth. 거의 진짜 되게 안다 시베 데라 마차바라는 가르치고서 된저 된 자체를 당하나도 다른 게 토백 밀리티 아니 다 밀리티기 단 된다 밀리티기 내세 에다 시베 거네 아니 밀리티 롱스 쩨네 아니 가르치고서는 되어봐 차고 되어봐 가르치고서는 아니 세 되기 밀리티다 랑 단다 예베 밀리티다 딜라 데메게 남주 셔럽 되기 아니 다 되어봐 가르치고서는 다 라베텔라 다 가르스는 장주고 쓴다고 버스. 다 간다 된저 되어 봐서는 메타 밀루티 키네 아니 기부 충고 남들이 말 라베가 바티네 chen 아니 자 기부 침을 남들이 바바게 바티게 되다 라베가 땡기 요래서. Thus, then, anyone unattached to worldly happiness who, yearning to give meaning to their optimum rebirth, that yearning to give meaning to their optimum rebirth involves the recognition of the present body, that biological endowment with an innate intelligence to it, the recognition of it as of great value and use, and that would be put to use to becoming meaningful by way of its purpose. So then this body, with its endowment that is an innate intelligence, would be put to what purpose and meaning? To that of the awakening mind of bodhicitta, and this would occur through advancement along those stages of the path, beginning with those for the individual of limited capacity. 야, 되게 다 밀루티 톱에는 자와 개침부터 두번 쳐발라. 아니 좀 먹고 그러 좀 봐. 되게 아니 가르치는 야와 집에 남라 이든 빼서 넘었다. 저 장주선 니게
기부 침묵을 남지 림바기 냠서 라네 아니 딕다스 간다르 뭔게 전심바게 상게다 자주 삼바 대다기 남나 제달라베 남디게 상마로 대다 투바랑이 줄라 아니 깨봐 대다기 투지 공부하다 주바 오 대대지기 권네 아니다 텐데 삼로 대대지 여바 되라 아니 가서는 깨den스 깨와다 댐바스 그 깨와다 댐바스리 간다르 즉 자주 생로 로종 제약의 튠제 상와 뉴바다 댐바 인데지는 꼭 깨와다 댐바스 오 깨와 댐바 인데지기 돈에 아니 다셈 다음에 꾸네다 년쇼스 셈로 대바다 댐베 토다니 다 간다르 장주고 남지는 발 아니 니삽 퇴바다 삼바 공바 체쇼서 어디 송구야 그래서 This present endowment that allows for the realization of a great purpose, allows for it by way of an endeavor, an energetic application to that purpose of the individual who would follow a path pleasing to the Buddhas. That is, the very path that the noble beings of the past did tread, the Buddhas and the Bodhisattvas. That path consistent with and according to the very practices of the realizations of the Buddhas and the Bodhisattvas. An intention to do so makes an individual that, oh, so fortunate one. Fortunate that they are able and interested and have the capacity to exercise the development of the awakening mind of bodhicitta. And so then such an individual, the fortunate ones, would listen with clear minds, the clear mind of faith, the pure mind that then allows for further study and contemplation. O fortunate ones, listen with clear minds. 어이 다 된대기 남지 림바 당기 퇴바다 삼바 공바 체하게 자주 남지 림바 생데 남지 림바스티 고티 고티네 제네 다 된지 열세야 바다 남지 림바 시온디 다 간다라 랑기 냠수 라용디 림바 당보 냠수나야 림바 니바 냠수나야 되네 림바 숨바 냠수나야 림바 되게 좀 숨이 용고 열어 제가 다 림바 당보도 림바 찾아와이나 아니 가지고 당보 고 간에 쪽에서는 대회 때는 님불 렘버 꿀와스 대회 때는 님불 렘버 꿀와스 아니 님부 직 같이 달래 주지 아니 되네 직 님부 대야 배 렘버데 두 니젠도 내고 이거 배 치워 매다고 전에 거는 님부 렘버 대야 두 친양 매봐 배 단단히 치고 이거 치워 매다고 쳐봐 대야 치워 매다고 쳐매 매세버 아니 동네 녀송이 동네 녀송이 동네도 마셔봐 이나 아니 가서 다간다 밖에 취 챔바도 연구여 봐 세상에 송구 동네 챔바 땅에 송구 동네 챔바 대 간라야 다간도 대 간라 세디기 다 대도 삼바 맞아 치매기야 치마 대도 세워다 대화 주베게 탑다 땡고 위바 이도 아니 대주베시도 잠조 아니 진네 렌제 디게디 간가로 냠선에 베르바 당근나요 그래서 That path that involves study, contemplation, and cultivation of the stages on the path to enlightenment, that is a progress from here to that given end, from here to there, involves steps that are threefold: a first step, a second, and a third. And in the beginning, where one begins in that first step, is to recognize that there is an essence to be taken from the present life in view of the fact that death is imminent, but the moment of death is unknown to us, and therefore the moment for taking the essence of this life is the present, and it won't do to delay whatsoever. For when one recalls imminent death, then one does recall the urgency to practice Buddha Dharma. As well,
should one be unaware of the pain and sorrow of the disastrous hell realms, one does not recall the value of the Buddha so one would recall the danger of the disastrous hell realms. But one would not be concerned only with the present life, they would be concerned with subsequent lives. All of these considerations part of that first step. 뭐야, 딱 한다 림바 담보디나는 수 탄다도 땅 대고르지 삼로 땅에 이나다 간다 즉 코네 셔버도 내 송기 동해지 줄라 아니 딱 간다 내 송기 동해를 타봐 내 송기 동해를 타는 모두 함이 고반 토백 함이 고반 토바 함이 고반 토바 대야 아니 그 대어도 대인디 대 제발지 인디 아니 디 함이 고반 토바 더 보고 이거대 또 때마다 좀 당분간 열해서 Refuge and the development of karmic causality, these two, part of that first step. And to make this comprehensible, of a special importance is the recognition of the pain and sorrow of the disastrous hell realms, so that there may be an interest in securing an escape from that pain and sorrow of the disastrous hell realms. And once escape is had, then one has the very basis for the realization of great well-being, this too a part of that first step. 뭐요? 이네 림바 니발라고 하더라. 가리어스는 탈바 되니기로 정화. 탈바 되니기로 깨봐서들 다 림바 니바디. 다 탈바 되니기로 깨봐되나 다 가리어스는 코아치 동에 상바세. 아니 네 심쟁이 또 빼다가서 도와를 축사 심쟁이 감디 도와를 축. 도와를 축 수수기 동에 상바. 된대 상바 동에 상바라 때네 아니 가르치거든. 다 동네를 간다 동네 계획이 교육 배원도 전에 군중단 동네지 그 이모 기술을 좀 받게 됐어. 들어라. 아니 디네 코알 직파게 도배치도 아니 남대한다 고된 거좀 발라 라베다. 아니 대대지 거는 코알 주도 그좀 발라 라베티 코알에 다 주도 그좀 발라 라베 대대지 뭐 니요. 세다 뭐 니부티 아니 다뭐 니발라 라베 코알 탈바 뒤에게 다 삼백 개는 랍고야 되다. 어떻게 등이 차기 요래서 놓지. And in that second step, one fosters the great interest to make their escape from samsara in its totality by considering all of samsara, all the realms of sentient beings, and each of their unique forms of pain and sorrow. This consideration then causing consideration of the origins of pain and sorrow, the two, the noble truth of pain and sorrow and that of origins. Then this is followed by the consideration of how one reverses that samsaric course through the path and cessation. This supported by consideration of pratitya samutpada dependent origination. Therefore, for the development of the desire to liberate one's self from samsara, one considers these two steps. 뭐야? 다때네 좀 타마. 기부 침을 남주지 말을 라베스. 다 기부 침을 남주지 말을 라베스디. 다저 장주심. 아니 다 계획 줄을 라바들. 장주심 줄을 집에 라바닐 라바들라야 나로거다. 다시 냠지 요건에 자 장주고 셈 계다다. 준제 명한 준지고는 장주심 계다서 뭐 니시. 다 들어야 셈티 깨발라 때는 냠서 나야 되라. 랑이 규민벌 세배 파진도 신기 규민벌 세배 두여 공부시 어디 되지고는 라버 세바디 아니 담바 타마겠다
Followed in by that third step for individuals now at their greatest capacity, which involves the development of the awakening mind of bodhicitta, the giving rise of the awakening mind of bodhicitta in one's mind and training to that end, which may be achieved through two approaches: the practice of exchange and equalization of oneself with others, and the sevenfold cause and effect oral instruction. By way of these two, then one goes on later to ripen their own mind fully through the practice of the six paramitas, the six perfections, and ripen the minds of others through the four means of gathering disciples. 또왜 싫어 하르심을 시내다 하동 줄라 깨봐 깨가 지도 남다 라봐 어디 타마젠다 두세는 간다 덴바니 또베 람 줄라 덴바니 무슨도 또베 람 줄라 마제베 바다 람제 좀봐만 두신 송구요 레송시 Thus, three steps, three stages, an organization into three sections within the great treatise on the stages of the path to enlightenment, as it is laid out in a given order to the ultimate development of the awakening mind of bodhicitta in the mind, then followed by serenity and special insight. These two, samatha and vipassana, that allow the individual their direct realization of the absence of a personal self and the absence in phenomena of any selfhood. One trains to this end of realizing directly the two truths, and all that way up until that point is the very path. 뭐야 라베 유기 람기도 배차네 아니 나 람제를 봐 담보다 니바 숨바고 간다 다 간사직 간다 람라 라바 고츠메 사마지 바둘라다 한데 람라 라베가 림바 컨트리 요레스나 어디게 디시 림바데 데치 요레스 모두 지기 요레스 It is to say, as an introduction, that all of the objects of training for any given person from the outset all the way unto awakening in Buddhahood are these stages on the path to enlightenment. 뭐야 다 라베가 람이 림바 되겠지 다 진짜 라베 간사게다 내가 람데라 람이 림바 되도록 아니 간사 수수고 온보고 아니 온보다 온보 라비오레 온보 딩이오레 온보 튜브요 그래서 온보 노디 되선다 때네 람지 림바 냠스 라이온데 아니 온보 튜브도 저기 아니 개바 개신 주주 망고 땅 가서 봐 개바는 개배 봐도 람람네 개지 다음에 찍대 니도 숨는데 람람네 아니 장주 고방원도 지도니 좀 단 직장 개바 된데 망고 먹어 개바 자다 주다 자다 되게 상로 땅 아니 직 파게 된데 나라야 장주 고방원도 지도니 직 아니 직장 개바 찍라 아니 배 간다다 개바 직선하다 가서 미지 찍 나라야 아니 냠내 체네 아니 람비레 보고도 지도니 어 된데 그다 림바 망고 요 간디 공부 가사 냠줄래니 가사 보라 공부 늦이 주고는 연구 열에 손스 Those the stages in the training by the trainings themselves, then of the individual
engaged in those trainings, they will be arranged by their sensitivity. There are individuals of greatest sensitivity, less sensitivity, and least sensitivity. And those who are of least sensitivity or capacity, as they practice, require many great eons of training in the path, and then they awaken to Poti, Buddhahood. Then there are others more sensitive, of greater capacity, who require few but eons, nevertheless, to train in the path, to arrive in awakening. And then those of greatest sensitivity, capacity, may in an eon, moreover, in a single lifetime, who are able to practice and realize Bodhi awakening in a single lifetime. The arrangement among these individuals is by their sensitivity and capacity. 다 근데 이제 좀 봤다 간다 남지 좀 봐. 다다 공도 타야게. 그 양도 남주고 남지 좀 봐. 되게 돼. 그걸 깨버 쳐봐라. 다 간다 랑 그걸 깨버 쳐봐라. 아니 가르고 그러스나. 다 아니 남지 좀 봐. 땜바게. 다 땜에 신이 땜발라 땜니. 아니 남지 또 같아도 그걸 깨고 요바디. 다 직바 강가 직바 차게요. 다 대한 신이 된주 네, 즉, 다 상류, 상, 상생이 토네, 아니, 남지 또고 줄라 제베기 좀 봐. 다 간지 뉴르 쳐봐요, 바디. 다 된주, 아마 된, 간다 남냠, 렌주고 토는 거 뭐야, 그래서 뭐지. The practices of the path that would arise in the mind, whatever they are, those the stages of the path to arise in a mind require initially an individual who would indicate what they are, so that then the path may in fact arise in a mind. And this is the same and true of all individuals, that in dependence upon the individual who indicates the path, and in dependence upon the manner in which they rely upon that person, they will develop the path in their mind with greater or less rapidity. The practice then depends upon that individual who indicates the path itself. 뭐야, 근데 이제 좀 봤다 남지, 간다, 또 남되기 그런 게 줄라, 찌르게 받쳐봐. 대양, 배, 즉, 간대 뉴르도, 간대 지금 다 남도바 되게 되는 게 줄라, 깨봐대. 기도 좀 봐. 아니, 지금 뭐 남도 도바 되게 돼. 뉴르가 깨고 이나자. 아, 간대지 냠내치네 랑이 줄라. 간대지 깨고 이봐 이나야. 대 탐질로. 아니, 자와. 신이 땜발라 때는 깨고 이봐지. 신이 땜발라 때는 깨봐 대양. 아니, 바가다 신이 된주. 아니, 랑이 된주 셰바다. 마셰바. 아니, 된주 상가다. 예배 된저기 토네. 아니, 다 간다 람기 줘봐. 뉴르. 아니, 저 뭐까지 시기 요래서 뭐지. The path, whatever of the path, generally for its development, to develop that path in one's continuum, to develop it more speedily, to develop it in whatever way one may, will depend upon the spiritual guide, the spiritual mentor, insofar as one relies upon the guidance of that mentor, and when that reliance is done in a constructive way, then to the same degree, one's progress will be advanced along that path. 도대체 다 이래서 막 아주 담보 다 신이 땜바 개체와 임배 진대기 신이 땜바디 람디기 줄라 깨발라 신이 예버도 땜고 여봐 신이 땜발라 때네 람이 좀 받게 줄라 깨고 여봐 인도 다 담보 신이 땜이 신이세 야고 지난 신이 되나 아니 아주 다 되게 배는 두안에 아니 직다 캠보다 로벤세네
명탄에 따른 된주 직식이거든. 나는 아니지 나 도지 창다 도지 로변 다 전에 야라마 된주 좀 시단 직이거든. 나 단단한도 가리식이어서 남지 좀 버쳐. 기부 숨지 남지 좀 봐. 아, 양수 랑 대화다. 기부 숨지 남지 좀 봐. 탈심을 지도라. 아니, 나 신이 되주스. 아니 되지 필요도 아니. 나 들어라. 최대한 보더라. 이 계획 신이 아니지. 아니 계획 신이 되라. 아니 간대지고 그랬어. 인생 간대지고 그래. 들지 가라. 어디 뜻이 자 상태에서 먼저. The emphasis here is on the importance of relying upon the Kalyana Mitra, the spiritual friend, the spiritual guide, in order to develop and to progress along the path. And when the Kalyana Mitra is required to advancement along the path, there are various considerations of the Kalyana Mitra. In the context of the Vinaya, for instance, they would be the abbot and so forth. In the Mantrayana, Vajradhara, the Vajra preceptor. And uniquely here, in the context of the great path, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, indicating the three capacities of individuals and the stages for them, and which facilitates easy progress along the path to its completion. There is two unique consideration of the Kalyana Mitra in this context. The individual who is indicating the path is the Kalyana Mitra, the spiritual guide. 세상에 인도 있다. 근데 인도 안에 연대 탐지 따라한 게 줄라. 기업을 쳐봐라. 아니 라마 템발라 라레그레스. 어디 인도 아니 가담베 라마 쪽 가르소는 신이 담바 템발 차. 소월. 디나신다 기시 보도에 계시는 가서 맹아 탐지 리뷰 보니 신이 담바 미당와 이 소월. 어쩌다 내가 되기 전에다 간다 신이 담바 땡고래 신이 땡바 되니 하게 당겨 말 매당 별로 마땅 전에 못이 땡고래 했어. 어디 송이 열에 손었어. Потауги сиксиди хор. 안에 뭐도 Dire 디 지금 남들 신이 되고 고사비 가는 거래. alitagan bolaya. 신이 되는 신이 되도 다 먹고 이러면 스타트에서 봤어. 신이 된 출신이 거래라. Nima dumba. 얘만 두바 나 그리 얘만 두바 이러. But sixty 라면 신이 돼 가도 여자. 얘만 두바 탔어 이게. 나 sixty 한개 치죠. 맞지 그런 카드 교신한테 신이 담바 때만 차서 박스 주지. 그래 아니 이게 진짜 아니 딕 가담에 숨지다나도 다시 보도 그런 신이 담바 미당와인스 미당원인스. 미당 르 미당사 맞아. 어딘데 소리 해서 For all the qualities that would arise in the mind by virtue of practice of the path, they do depend upon initially the Kalyana Mitra, the spiritual guide. And thus the Kadamba master's adage was depend upon your spiritual guide. And Geshe Potoa said, do not forsake your spiritual guide. 어이 다시 시간 신이 담바 미당와서 다고 인송 거야 규제로 가려서나 다 간다 신이 때 신이 기초 때발라 때는 와다 로마라 로메 줄라다 간다 신이라 구바소를 람리 고드레 람리 고타모가 신이라 구바드레 신이라 구바는 손데 아니 연대게 타마디 다만이 또 베셔 어디 버로다 연대베 돈다 자자 돈다 방법이요 연대 가르치 여바 있나야 연대나 찍게바 탐질로 가르치는 게버서 라마 때말 때는 게버레스 찍세 다디나 신 되게 도초 신인을 마쿠바네 아니 다니서 참아지마
갱 땅아도 다니 삼아즈마스도 다 단지 니들와 오 다니서 삼아즈메 파기 꽤 나직 아니 마트부이나 용루 두고 이유가 있나요? 아니 딱 한다 라마 템발을 때도 용고 요래 세상 근데 이도 아니 신이 담아 메다 와서 소화해서 Why is it urged? Do not forsake your spiritual guide. It is for the reason that Kalyana Mitra, the spiritual guide, shows what the path is to the disciple, and thus the disciple would begin and does begin first in the respect paid to the guide, the spiritual guide, and from that point all the way to the very end in their realization, in their wisdom, realizing the absence of the twofold self from the beginning to the end, all of the qualities that develop in them, all and each and every one of them depend originally upon that, their spiritual guide. And to consider this from the opposite direction, should one pay no respect to their spiritual guide, the Kayana Mitra, then they would remain misguided, misapprehending an ostensible twofold self, and all faults that they would otherwise reduce would remain. Thus, it is urged, do not forsake your Kalyana Mitra, the spiritual guide. 뭐 있다 그래서 뒤도 간데 빵배 인데 이내자 떡배 인데 이내자 간다 간지 깨고 유바 있나양 아니 라마 때마다 때리 깨고 요래 제가 라마 때주디 개체셔레 라마 때마다 하장이 개체거레스 대 임베 답배들은 다 다도 디페지나 코바지는 지 보도하기 시에네 아니 간데 숨어서는 지 보도하기 시에네 그래서 인진 따고서 말라면 생기게 되더라 이시 보도하기 시에네 간데 숨어서나다 남주 두발라 라말레 개체와 메데스 남주 두발라 라말레 개체와 메데스 세대기 차와 때니 제초와 라양 럽게 메바 미오나스 그래서 럽게 메바 미오나 아니 만족 가라도 딱에 단단히 손에야 타르마 타바 내 손에 레마 타바 대한 배 남주 유메바 아니 산지 살아 줘야 다른 것들 이제 줘야라 아니 남마 템바 대장의 요아요 말했어 어디서 소화해서도 All the qualities of abandonment, of what is to be abandoned, all the qualities of the realizations one might have, whatever the case, they all do depend upon that Kalyana Mitra, the spiritual guide. So the emphasis upon the spiritual guide as vitally important. And it is observed by Geshe Patoa. No individual of greater importance to complete liberation than the Kalyana Mitra. When it is the case in ordinary trades that one depends upon mentorship, so too it must necessarily be that for liberation from samsara and awakening in Buddhahood, a mentor, the Kalyana Mitra, would be necessary. 그것도 이제 다 간다 지금 랑 지금 랑라 단답에 냠뇽매바 규매바 아니 람나 조고가 이나 딱람 땡이 고기 여러와 어디 다시 다 나눠도 되네야 다 간다 코안에 탈다 달래 코안에 탈 덴로톱네 다 탈발 그걸 제베 람나 로버스디 간다 미 통야 매바 아니 람다를 뭐이 봐 덴디지레
오다 텔레 조라 라마 템바디 니버도 고고레 라마 템바이나 용고레 라마 마데마데 용고 마레스 어디 숨어 다디 숨 자주 잡아 안에 다 라마 때 라마 신이 템바이나 다 땡주 칸데지 땡기 임베스 다 이렇게 니버디 레바레 숨어서 And to be without any experience and without any familiarity, and yet to be traveling, then one requires one who would show what the route would be. And when that route is to liberation from samsara, to the securing of fortunate rebirths, to liberation entirely from samsara through moksha, liberation, when this is a route that is, as it were, unseen and distant, by relying upon the Kalyana Mitra, it may be passed along. Without the Kalyana Mitra, it may not. And thus, then follows the natural next question. If it is so, then how would one depend upon their spiritual guide? 좋지 다 제자 다 신이 땡주 칸데지 땡기 임베스 다 땡주 땡야 되나 다 대전신 sab지 친 소거다 대달 신이 땡주로 조 사신이 땡주들 가서 조요다 한국들 땡제 계획 신이 신이 직세 땡제 계획 신이 신이 직세 당고제 땡지 로맨 신이세 대체달 때문에 추유시 숨바세 아니 때문에 배 맞때문에 이미 안테 다그 된 두드니 때마스 두고 사비 조지고네 다시 니 주시기 열어서 And Drupadi and Dedaki 대단 Dune 좋다 and 대단 Kyarshiba. 자세요 How do you do that? Depend upon a spiritual guide. This section is organized into 6 subsections that are first, definition of the qualifications of a Kalyana Mitra, followed by the qualifications or characteristics of the disciple who would rely upon them, followed by the way one does rely upon them, followed by the advantages of doing so, then the disadvantages of neglecting to do so, and then a summary of these 5, making 6. 예 제가 다 라마 띵주디 개침부 임바 이나 대학 라마 태양 뷰다 보지 매나 아니 라마 지금 그런 세드 고 세드 덴바지 마주나 아니 고 람토바 줄라 깨라 야 간다 배마도 제네 도로와 늘 두고 요가 있고 라마 대학 라마디 승이 상하지 고고 요바도 개침부 이니 아니 sabje 담보들 라면 승이 시행을 해서 오지 When it is the case that one would depend upon their spiritual guide, then that spiritual guide would necessarily be a qualified guide, qualified necessarily because otherwise, rather than assisting in the development of the path in the mind of the disciple, an unqualified instructor might do harm to the disciple. So it is necessary to define the qualifications required in that Kalyana Mitra, the spiritual guide, and thus the first subsection. 예 제가 땡제 라면 승이 있어야 돼. 다 땡제 라면 승이 들었다. 다진가도 강도 셰바 나시제 다 라마 주 슝수수수 셰단 다 망고 주여 봐세. 다 단단한 저 남지 림발라. 장주지 남지 림발라. 기부 숨지 남지 림바. 용수 줘봐라야 트투바게. 다 라마시 고고 요바인데 다 단다 티진이 계획 신이 생제 어디 승이 시기 요바 되지. 다디 셰사디 가상들은 뭐만 셰바 도디게나 시고. 지도 전부 공부 송 도디게로 도디게나 송화제. 다 책이 다 가상으로 진짜 고만의 교로 다시 가진가도 장가대 마상을 맞들은 들을 제마들 잡주세요. 제가 드리는데 다 되는데 뭐 책이 신이 두어
시와 예월 시와제 아니 연된 하와제 아니 전시시 롱기 추바제 대권한이 된 대권한이 된다 봤을 때도 대권한이 된다 봤을 아니 뒤제 지금 마케바 마케바 세베다니 교본스 어디 주소야 Regarding these qualifications, as I have mentioned, they will be unique to a variety of texts and contexts here in the stages of the path to enlightenment. The Kalyanamitra, the spiritual guide, would be the individual who is able to lead others along the path which accommodates three capacities of individuals all the way to its end. This is the Mahayana Kalyanamitra, defined in this way in Maitreya's Ornament of the Sutras. This was referred to already last week, but we did not complete it. So here again to repeat, rely on a spiritual guide who is subdued, pacified, most pacified, who has more qualities than you, perseverance, a wealth of scripture, realization into suchness, who is a skilled speaker, has love, and has given up disappointment. Here then are these 10. 세상 다 된대 인데 다 가서 대 인데 주도 인데 주디 뭐 되게 쉐바 주디 좀 칼리 잡았으나 라라 거베 인데 축스 신들 거베 인데 시스 아니 인데 주스인데 참가자가 여러서 Here are found 10 qualities. In these 10 qualities, there are 6 that are qualities that must be satisfied in self-development of the Kalyana Mitra. And the 4 additional qualities are for the development of the minds of others, coming to 10. 오야 딱 간다 담보 sab지 담보 두어세데 딱 저도 캐스다 두어세데 출림지 라바게 딱 유튜브에서 고요래 출림지 라바게 유튜브에서 딱 두어세데 출림지 라바게 유튜브에서 딱 시와세데 땡이든지 라바게 유시와스 샘나도 두고 시와세 도데다 시와세 딱 셔라게 라바게 유녀월 시와스 라바숨기다 유튜브에서 딱저 sab지 리시아레서 Rely on a spiritual guide who is subdued. The quality of being subdued is the quality of having become subdued through training in the higher training of ethical discipline. It is by that training in the higher training of ethical discipline that one becomes subdued, the first quality, followed by the next, pacified. To become pacified by that second higher training in mental concentration that brings about this quality of becoming pacified, followed by most pacified. That is the result of having trained in the higher training of wisdom, which makes for this quality of becoming most pacified. 이거 다 뒤숨제 이제 너무 숨제 다 된다 연대 하바스 거래 연대 하바스도 다 간다 로말레 아니 직바 연대 하바스 때말 연대 하바스 식세다 드시다 노알 제주 연대 하바스 식세 아니 퇴바다 댐바스다 데 간다 또바 연대 여부 맞으면 롱이 연대 또바다 댐바스고 또바다 댐바스 아니 또바다 댐바스고 아니 디네 다 벽하는 얘기 된 떠봤어. 어디 숨지소. Those are the first 3, followed by the qualification that the Kalyana Mitra have more qualities than the disciple. More qualities than the disciple. Comments regarding this qualification
will come later. Moving to the next, that one have a wealth of scripture. Realization alone is not sufficient. Additionally, one must have considerable knowledge to be the qualified Kalyana Mitra. Then realization into suchness. These, the following three. 오야 다들 담보 수도 담보 투디 따라 라라 거베 연대 세들에 연대 툭 세들에 다디네 시행을 거베 연대 투나 아니 저제다 덴바 마와 해바다 덴바 시세 마켓다 덴바스 아니 제베다 이스다 간다 뒤제 뒤에 림발라 하게 다저발라 케바 간다 뒤제기 삼바다 튠바 아니 뒤제라 파게 최 월초 투바 되게 마와 케바스 기고거래 아니 뒤자라 제베 다니 최된 말로 바 간다 시에나 팬비 제선 듣고 요 제베 다니 제 제와지 아니 다 들 준비도 제바 준비 간다를 배 신기 신了제베게 간다 직 저랑기 최된 말도 시에나 팬비 그게 좀봐 쪼바 보기로 어찌나 준비시 다 되네 교와 방아서도 다 간다를 시에나 직 최된 말라 아니 나는 뽑았다 땜바 교환해봐 어떻게 될지 그거 여러 손이지 These are the first 6 qualifications that would be satisfied in the Kalyana Mitra for their own part, followed by the 4 additional qualifications that are for the development of the minds of the disciple, that are that the Kalyana Mitra would be a skilled speaker, that they would be articulate, that they would have love, that is, to subdue those disciples. They would be sympathetic to the thoughts of those disciples and would be able to express themselves well to those disciples. Then that they would have perseverance with a mind sympathetic to the disciples and indicating the path, the Buddha Dharma to them. They would sustain themselves with an enthusiasm to persevere, and they would have given up disappointment. They would have confidence and would not grow disheartened. 뭐도지 나 담보 디나는 연대 주디 상와 대이 가나도 라마다 랑이 라마 땡고 요다 땡바 땡야 라마 칸데지 땡고서 연대 주도 땡바시 거스다 저도 라마 아주 라마 세드 좀 왔다 연대 주부디다 상계도나 아니 랑이 라마 땡어봐 아니 연대 주도 상계면도 아니 랑이 라마 땡어봐 되게 참 제가지고 나 연대 라마 치신 어떠신다 근데 라마티 당기 땡어다 마요기 참 소야지도 라마게 체 송아래 송지 These are 10 qualities. When it is necessary to depend upon a spiritual guide, then one would look to the qualities which make a spiritual guide. These 10 present in Akayana Mitra make it suitable then to rely upon such a person as spiritual guide. If they are absent, if they are not all present in that person, then it is not appropriate, not suitable to. So here is the definition of qualifications that make for an appropriate spiritual guide. 뭐야 이제 주도는 당고 두어 세대다 랑기 라마 랑기 셈 두어 되면은 시에나 셈 두어 디 용거 말잖아 시에나 셈 두어 제발라 당고 랑기 셈 두어 되 고고요 봐 직된 말에 손지 That first quality is that they be subdued. If the Kalyana Mitra themselves had not subdued their mind, they will not be able to subdue the mind of others. 뭐야 다단다 랑기 셈 투어 생에디 지단다 직셈 투단 리바 망보여 이네 단다 셈 투어 세야디 가즈나다 직박에 기부 숨지 남지 리버치다 투바 아니 뒤제 뭐가데 튠베게 아니 뒤제기 규라 민바들이 존나 아니 유튜브 왔을 때 시작이 어래 손지
the mind may be subdued along by various approaches. The approach indicated here in this first quality, that the Kalyanamita be subdued, is that they have proceeded by way of that path which accommodates three capacities of individuals and have subdued their mind and are able to subdue the minds of others. 뭐야, 제가 다쌤 뒤로 뒤벽이 탑되었다 또가 나 뒤에 탑조 가려서 라바 땡땡이 라바 들어와 땡땡이 어 라바 셔럽이 라바 추름기 라바 당고 라바 추름기 라바세 되네 라바 땡땡이 라바세 되네 라바 셔럽이 라바 숨물에 대숨도 녀바래 다 대숨도 녀베 나네야 또 한번 뒤쪽으로디 아니 라바 추름기 라바데 뒤와디 쪼디 수 라바 추름기 라바데 뒤와 보고요 그래서 뒤와 보고이디 라바 추름기 라바텔라 뒤와텔라 뒤로와세 라바 땡땡이 라바 뒤와텔라 아니 다시 공부셔봐다시 시와세 라바 셔르게 라바 시와들은 여월 시와스 다시 간 어디 제디 잡으러 어디 제가 세상 인도 담았다 추름기 라바기 위와스 내가 안 한다서 한다 셈 추름기 라바기 라기 셈 간다 추름 많이 바기 시단지 바 시투바 추름기 나도 수 뒤투바 된대지 오야래서 What is the method to the subdual of the mind? The principal methods are the three higher trainings that are the higher training in ethical discipline, the higher training in mental concentration, and the higher training in wisdom. These three are definite. And of these three, it is principally that higher training in ethical discipline that subdues the mind, meant in the sense of this first qualification. Then, through the practice of the higher training in mental concentration, one achieves the pacified mind. And then, through the training in the higher training of wisdom, the most pacified mind, as has been explained. Here, through the exercise of ethical discipline, one's mind becomes pacified because one has exerted a control to eliminate unethical behavior. 뭐야, 다 추름기 라베 셈 뒤와로 투와세 다 되네 시와 채와세디 다 간다 시와 채와세디 가나도 다 직벌이 방자다 랑자 직 예배 차다 렉베 차세야 다 간다 디즈강가로 가리 치었으나 다조 쳔바기 토네 에 무튜니 뚱투와 되게 숭투야 숭구 두다 미도 답 시신 다 간다 쳔바다 시신이기 셈 치로 맞춰봐 나노 수 두어 제바이나 걸 셈주 시월 제바 셈베 네버 제바인자 시와스 어디 뜻이 잡으러 손오지 The quality of being pacified emerges from having properly adopted practices to adopt and rejecting those that are better rejected, and then maintaining these through continued awareness that monitors behavior through a vigilant introspection so that the mind grows inwardly controlled and stabilized in a state of pacification. 뭐야 다 되게 셈 시와 되니 아니 다고 셈 시, 간다 땡이 지기 셈도 뭘 내봐인다 셈 시와 다 시와디 다디 셈 시와티 아니 단도 텔레 네제 상로 땅다 간다 신이지 뭘 내네 아니 가르쳐 걸으면 다 수수도 베셔럽기 아니 제바체네 아니 셔럽 라발 라네 단다 거기 땡이 지기 거면 지네다 하동 퍼바이나 아니 가르쳐 벌써 셈 여와 시와 차와 셈 여와 시와 차와서 수수도 베셔럽기 아니 다 동반이기 돼
가다 예버 쳐봐인다 아니 쌤 야와 시버 차기 어려서 Those two, then, and mental concentration that has laid the ground then for a further refinement of that state of mind from within a state of serenity, shamatha, examination of phenomena may be undertaken for insight from individual analysis that allows for the discernment of shunyata, emptiness, and the realization of that qualification of becoming most pacified. 어예 대저게 또 배겠다 간다 치 라바 숨 줄래 깨봐 이나양 아니 되게 신이 상황 차그러서 대상에 디가는 뇌벽 거를 가리고 그래서 나또 배 유네 상황 디가나야 아니 다 터바다 댐베 아다 롱이 유네 터바다 댐바 나가다 내내 숨기 터바다 댐바 고고요 그래서 The three higher trainings have arisen in a mind, and is that alone enough as qualification? That too must be supplemented by more. There must be as well scriptural knowledge, a scriptural knowledge in addition to realizational experience. 뭐야 대야 유대 배 간다 하게 로말레 다 라마 사고 유대 윤대 멤버다 윤대 냠바 있나야 아니 로마라 다다 바게 로마 람지 벌 티미 투바 인디 아니 하베 윤대니 고고 열어서 The Kalyana Mitra would have more qualities than the disciple. Were they to have less or be merely equal to the disciple, then they would not be able to indicate the fullness of the path to them. 뭐이다 되네 개쳐 벌써 백원원이 또 새로도 대마서다 다음에 봐 동반이기 된 랍다 무슨도 또 봐. 그래서 무슨도 또 봐. 맨나야 무슨도 또 봐. 이거 윤대기 좋지. 대 맨나야 루르기 토냐. 내랑이 제배 토비. 간다르 동반이기 되나. 예배 또 봐. 동반이기 되나. 배딱 간다 좀 봐. 봐. 이체 봐. 아니 되 보는데 무슨도 맛도 나야 루르기 또 봐. 어디리지 참고 여래서 And most importantly, the qualification of realization into suchness, the realization of the absence of selfhood, the realization of shunyata, emptiness, in its best form being had directly. If this is not had, then it should be that the individual, through scripture and reason, has developed a confidence and a faith in suchness. 뭐야. 그랑은 랑랑랑덕이 다 추축세제. 다시 신도도 고베 추시세다. 간다 다 신이기 다 배낭아도 되려고 왔다 단도 도크라는 콩다나 제바이나 좀된 되기 두바 상기 좀된 남지 아니 심지기 되지기 열에 지기 요 말에스 심지기 되지기 요나 아니 간대식을 해서 그다 맞아 그 도바 지워져 어디로 제 되지나나 간다를 좀된 되기 아니 도외기 동에 심지기 되지는데 아니 도외 동에 세워라 rūwē dūngē sēdū sāma rūwē dūngē tī anī ngā rāntu pāke tū pāngānta kōr chūpa nāshīn chēni pā chīma chūyā tī yōrī wāsān tēyā yō mā rā shē chīk shē anī yā rāngā chīk pāke rāngi dūngē tī kī sāñjī kī pā ngāntu sūpū lā chīk chēmā rā wā chīk nē chī sūk tī yā tī pā lēmbā nāshīn tī lī pā nēyā yōrī wāsān tēyā nēyā yō mā rā shē anī chīk pāke rāngi chīk pāma 불에 내버려버나 집을 산지기 연대디기디 아니 직파 파가 내 연대 결혼 때문에 나선 도스 파트야 여러선 대한 요 말했어
다 진짜 매번에는 산지가 선지가 돈 지금 민도왔으나 아니 돈 지기 열었으나 간지 지기 열었으나 아니 다 대권한 얘기 돈 아니 최 셰베 권에 아니 다 선지가 돈 지기 열었으나 어디다 돈 용다들이 시기 열어서 다 아니 니버디 빼 니버디 간식 승부해 담보디 아니 그 주요 나시 대관은 진짜 말레스 아니 tru야지 숨바디 아니 파마기 아니 미 님바테와 나시 예바도 말레스 신가 니버디 이번에 딱 아주 룰을 빼 내가 지내겠다 알레 저 쟤들이 이나 어 코드라고 해도 네 고아요 와 네 이제 발내야 열어서 대안내야 요 맞는데 내도 탑시 요 말해서 제가 노숭 숨겨 해야 된다 요 어 말레스 순교 다들 jem sanjula 야 here then the six qualifications that are satisfied on the Kalyana Mitra's own part, then the four additional qualifications for the betterment of the disciple, then it has been cited, drawn from sutras in this way, this likely misgiving or doubt that may arise for a person, that they may wonder, supposing the Buddhas are, and the Buddha does actively support the well-being of sentient beings. In fact, do they or do they not? If they were to, then necessarily that would involve the actual alleviation of their pains. Then how would that transpire in fact? Would it be something resembling the way in which you may clean a stain from a cloth through washing? Or would it be something that resembles the way we may protect another from harm? Or would it be something that resembled the way a mother and father may give to their child a gift? It is none of those. Well, then, if it is none of those, what form does it take? The form that it does take is the Buddha does teach dharma, and thereby suchness may be realized. Excuse me, who won? 어떻게 다나 선지기 돈 치고 이나다 근데 제발 했을 때 아니 다 간다 내루 동반이기 돈 때문에 거네 람 때문에 거네 아니 다 밖에 코알 trouble 열쇠다 빼나 간다 빼도 차고 있나 아니 랑기가 좀 내지 랑기 냠소 랑베게 람 연대티게 또버대다리 아니 얘기다 계란소 냠소 텐데 슬랭 거래
그때 치고서 남된 전에 아니다 가다 뒤지줄라 또 밖에 치고 여러 들리진 않은 사직이다 선정 된 채가 장기 열에서 How does Buddha assist in the welfare of sentient life? They do so indicating the actual nature of phenomena, suchness itself, so that they may be liberated. For example, the Buddha of their own experience of realization and development of their qualities then convey to the disciple, I to you would show that you do this to develop in your mind these qualities. 예, 제가 지난 남만어와 때몇 권을 신지수 생구구유바 인도 아니 다 당보들라 최마 마케바스인데 고구요 제가 마케바디 뒤제 뚜 림발라 케 간다 케신 뒤제로 뒤제줄로 로줄로 깨바스 고구유바 인도 마케바디 얘네 직 고구요에 송스 To indicate that path, show that path without mistake to the disciple requires that the Kalyanamitra be articulate so that they may lead the way, expert in leading the way, so that the development of the path may in fact happen in the minds of the disciples. 예, 다 뒤네 뒤제라 마케바지 아니 제외 인데 고거 제외 인데 최대한 벌로 꾸는 타바 니굴로 써발라 메다와 참바다 닌지 꾸네라는 최대한 바지 고거 열에서 그러지 Then they would be sympathetic and loving, have that quality, so that it is with their pure intention and not in order to be paid respect or venerated that they indicate the path to the disciple. 다 뒤네 좀보다 제바세야 돼 좀보다 제바세야 되다 간다 되자면 거는 최대한 바래 간다 현을 간다 현지 되라 아니 쪼아다 제바 신도 제바라 뽑아요 봐 쪼아요 봐 어디를 봐 된 거라서 They would have that quality of perseverance, that is, an enthusiasm for carrying out that well being of others. They would be confident in that. 얘네 쪼아빵 세야 되다 그냥 하나도 최 시도 좀 많이 최도 그 양의 양도 최고라다 저기 신기 되버도 되버 신기 뒤도 되버지 최 시고 유도 아니 최 시발라 쪼아면 봐 쪼아빵 봐 아다 최 가도 최버 있나야 강에는 민심 봐 최체벌 아니 밖에 즉 그런 게 신기 되도 간다 즉최 되면 가도 최고 이내자 아니 즉 간데 최고 이내 이게는 간다 빼기 교나도 내가 떠나요 근데 그거 열어서 And they would have given up disappointment because again and again they will be required to show the path, to teach dharma, and again doing so, they could not do so disheartened. Whenever they do, they would always have an enthusiasm for doing just that, as it is what is required for the well-being of others. They would not be disheartened. 아니 윤대 주디 아니 나 그런 게 된저 개회 신이 된바 개친부 임바 당부 시행바제 이 시행에 나 신이 된 거고요 된저 개회 신이 가듯이 된 거라서나 나 윤대 되지 템바지 도나 아니 내버도 된 거라요 소스 Then it is that the spiritual guide is critically important, and one would recognize that they are. And when they do, then they would consider what makes for a qualified spiritual guide. 다
아주 뒤즈도 좋아하셔. 제가 내일 가진다 진짜 고만나는 좋았다니. 지기와 가서 라면 아주 대신이 진수고 루주시도 봤다. 나로다 때려박에 남다시 좋았다니 그 좋았다니 거라들이 팬다. 진짜 드린 것도 뒤줄라지만 거라래서는 아니 디콜 때세 가지 시야이 아니 지나다 나로박에 때려봐 라마 땡당다. 땡네 아니 간다 토마 라마 세다 아니 땡다 아니 땡네 가지 뇽 지와다 주테스 라메 남다나라 요레 제가 등에 가진 저와 당소 드릴 때 쉬었어 선들이 저와 당이 그런 미도 제일 쉬어 같이 뒤주 줘서 나머지야 더와 유니나 아주 데스 야마 라브레다나 니 야고 요래 손시 Now again, time is wrapping up, and last week there was a question having to do with the relationship between Naroba and Teloba. And the woman who asked their question is not here this week. What I had thought was today I'd describe that relationship between Naroba and Teloba, Naroba's search for Teloba, the manner in which he relied upon Teloba, and then the hardships involved in that. As she was the one who asked this question, but she is not here today, allow me to wait to describe that relationship until she is here. And then in the remaining time, if there are any doubts, then we might have a discussion in order to clarify them. 야, 내 더와 유니는 데스 아주 쉐레다 오손 So any doubts, raise them and we may discuss them. 아직 또 제를 내서 오이다 David. Bread, His Holiness, said Martinez. Yes, nothing is as it appears to be. How does emptiness relate to suchness? Ngegi ani gyawaram bitegi jaksom nawe chakdep tik ani tene kwa ti ani chason ta tiang tongba nigi ten kanshik yana kejitina ta ani nangsu dang mi tenbe nangsu dang mi tene tongba nigi ten trashi kyun nangdang chi yorwa odi ti dang tongba nigi ten tang de kona nigi ten trawa karu yor 또 괜히 제가 간다 명타대로와 미지가 명이 있다와 나시 간다 대권한이 있으나 간다 쭉 내루시기요 동번이 있으네 내루시다 고 간다 명 맨다 따와마 단다 지그래서 the meaning. They are synonymous. Shunyata, emptiness, is true nature, suchness, the nature of phenomena. As a person may go by two different names, so here synonyms. 간다 동바 먼저 간다 걔랑 저가 되나라 낭주당 타대 그 계시기도 왔어요. 자당 안 저기 간다 도도 동반이 생애디 로마 출박 유낭주디 동반이 낭주레스 로 출박에 동반이 통주디 동반 아주 유다주디 로마 출박이 유 통주디 동반이 내가 통주체 로 출박이 유 통주디 동반이 통주 많이 봐딱 한자 네 것도 대시 경고 열어서 To address your question, where appearances diverge from the nature of phenomena, in that divergence, mistaken perceptions are
the perceptions that underlie appearances. Correct, valid perception, free of error, is the mode in which shunyata, emptiness, is perceived. 어이 세단다 이 파탄데 대시 공부 찍잖아 간다 유통인데 유기 통수디 유지 뭐는 유봐 낭소나 아니 하고로 출바차 돈이 로고로 출바차 유지고네 매바 로기 하게 탄이 딱뭐 짬기 하게 유봐 따서나 아니 로멀추게 따수를 해서 왔어 To take another step, during perception of an object, its apparent objective nature indicates already a mistaken cognition occurring. When there is no apparent objective nature and the phenomenon is known to be merely stipulated or designated so, this is perception to shunyata. 뭐야 나서 가진 들고마도 셰대게 셰바 참모 셰바라 바스트 시제다 셰바 참모 되기 유통주 유통 유녀바이나 다디기 내루 내수다 낭주 튜바체네 통화래 셰바 라바되기 최통도 내수다 낭주 미티버스네 최통고요 레스모스 As has been described, states of conscious awareness range coarse to subtle. Where it is a subtle awareness that discerns the nature of phenomena, appearance and actual nature of phenomenon are not divergent. Coarse states of conscious awareness, two coarse states of conscious awareness, appearances do diverge away from the nature of phenomena. Are there other questions? So, yes, I understand in a way. Sometimes I don't perceive. Sometimes I do perceive what you're describing. I get stuck on this I perceive part. As soon as I perceive something, I feel I have fallen off the this idea of shunyata. Is it enough? The question I have is it enough to just recognize that the object of my awareness is merely labeled? It doesn't exist on its own side. Is it enough to just recognize that? I get stuck with at the moment where I perceive that, and I feel, to use the word I perceive, to use the notion I perceive has gotten in the way of recognizing suchness or shunyata. Could you help me properly deal with that? Ani jiji ani tong ni den jesi kyang tang tang tene kabre ani den tok tro rabachik ani jong gitu
삼삼라 아니 또 또에 대한 아니 매번 차로 그래 얘네양 디 가르라 그래 개긴 라는다 아니 강에 라는다 가르체 체게 됐으나 다 아니 똥바니 똥니 곤드 담발라 아니 유디 세체체네 유 대기 응원에 랑싱기 마드바디 모진 체칼라모르 모진 체칼라모르 아니 somlo 가르콜 용게렐라나 네 아니 똥바니 또여 삼베 아니 냠바 대기 아니 네기 아니 똑스데라 아니 가 드로그레 아니 제자 네 아니 똥바니 세시체드 야마나 유디 세시체드 아니 똥바니 또 드로여 백업 데라 네 또송 냠베 삼로 디기 강야 테기도 네 제나 아니 바르체 가리 열람나 아니 네 또송 냠바 때 코란레 바르체 당겐 아니 디 뇨크라 야마나 아니 강야 디 상와라 게시기 아니 람튼 책 나로지 그런 게 저거디 동번이가 다 그런 게 공기 돌아 내재로 야복 다 내벽이 들어서 간다 만족이다 제바치사 때와 찍 동번이다 추진이부터 동시다 동번이부 니부터 아니 공주 잠바 동시 되게 삼로 당주 동바도 라더니 동바도 공주 동시 라더니 이 강에 지어 다디 강에 키란 말에 동번이 공예 강가를 지고 요래서 your question indicates some acquaintance with meditation in emptiness, shunyata. It is not unique to you alone that the subject with its characteristic marks that is found to be empty under examination, when it is discerned to be empty, that the subject itself will disappear, or that when one is considering the subject itself, which will become the basis for the recognition of the emptiness of that subject, that emptiness itself will disappear. This tension is not unique to you alone. 맞아. 나도 지난 기타 내 동번이 또그 유에서면 로직이 누구 돌아가다 저. this 메자스 도와스. 미스 간도 유이나 동시 최진 삼로 땅이 동벌을 뇌에 깨져 거기다 이 버루도 경이 버는 개발이 도와. 내내 영화도 지난 삼로 되게 동번이 거기 된도라. 뇌바지기 여바지. 지난 저거 때도 유용한 소이나 동 최진 거랑 삼로 땅도 동바데 라중에 로시 이제 삼로 요래 아니 동바 숙침보 삼로 땅도 양랑 동시 코너 라네 아니 직다 아다랑을 남자다 직다 요한 된대게 어딘 동바니 된 딱한다 랑이 동바니 된 토마토니나 직 거기 라조 왔다 직조 왔다 마사조 왔다 된대게 다 나와 요야 된대게 배든지 유망부 요래 손으로 As you framed it, as you near realization of emptiness, it occurs to you that you do, and that itself interferes with the realization of shunyata, emptiness. This differs
slightly from the ordinary description of the tension or difficulty during meditation in shunyata, which is ordinarily characterized as involving the tension that when first considering the subject that will become the empty subject upon realization of emptiness, when first considering the subject itself, that will prevent emptiness from being born in mind. Then, when meditating on emptiness via the empty subject, successful meditation in emptiness will cause one to lose contact with what is the empty subject, causing, it is sometimes described as a feeling of falling or of loss that causes anxiety. 어이, 다 단단치는 저거들은 간데 치고 레세, 다 조질래도 와. 어쨌든 딩동 가서 당고 고면 똥바를 한 겁네. 똥바 거기 똥바 코랑 셔러만도 추진편에 마셔러 봐도 간다 똥바 겁네. 아니 똥바들 이게 첨부 내기 누나 아니 시네 아니 똥바티 다 탈 말롱아 아니 콜 똥바티 된담도 매봐 네 타니도 예박이 나 딘예바 치고 그러와 그래서 딘예바 제와라 당보 알레 똥바랑 이게 첨부면나 다니도 요즘 얘기 말해 제가 똥바랑 랑랑 그 똥바디 거랑 게시 또 가로서는 공부를 침벌려서나 아니 똥바디 아니 다 가리 똥바다 아니 그 된다 배 똥바 이봐 다니도 마동 이봐 따지네 그 제가 산삼 속으로서 당부 응원을 산삼 sö는 다들 몇 번씩도 세야 되가는 레벨로 와서 당부 똥바랑 숙침부 공부를 해서 왔어. 지성디 안에 때 숙침보 때 공시 숙침보 안에 테네 어. 때 안에 똥똥보니 코랑 안에 데 코랑 안에 랑싱기 드바 마야바 말이 맞다. 이 말이야. 그러지 뭐 버스 그 유리 집어 제대로와. 아니 똥바랑 똥바 똥사랑 곰네. 아니 똥바체는 그 간다 유 가야 다 하게 내차 매봐. 아니 그 랑기 하게 유 똥바 고랑 된다는 게 봐치 모르 신에서 아니 가로지로 그 똥바 되기 아니 안데스 딱 거기 똥야게 똥바디 거는 예시 친구들도 아니 똥바디 딱 간데스 배트 거는 매버랑 매 타니도 매버랑 이나 맨나서 다 제바디 가 말레바도 똥바랑 공부하셨다. Then your question as to what to do meditate in pure empty state and develop a deepening familiarity with that will then allow for avoidance of erring toward any extreme, so that with a developing familiarity with meditation in shunyata, meditating in that pure emptiness without consideration of the empty subject, in the meditation in the emptiness itself, to develop the familiarity so that then you might really consider, is it actually absent? Is it actually empty? Being empty of its conventional designation. 야, 똥바니기 전다 딱 간다 탈투바 소외기 토니 제시기 토니 영향단 셈비 초와던 영향 바로 비슷다. 간다 숙치 좀 해봐 요래. 아니 인데 샤쇼 아니 저신다 무슨 Ultimately, the reply
that references the experiential feeling involved will differ from the explanation that is instructive practically. There will be a bit of a difference here. And now, are there other questions? 그것도 처음 보이기도 합니다. 하여튼 처음 보이기도 Is this, seems like a question between substantialism and nihilism? So if an intention that he mentioned earlier, if I look at the sense of self and there's no self, then I look at something in emptiness, then am I, in that viewpoint, like substantiating it? And I'm not emptying it out like the emptiness of emptiness. And I'm looking at that in the same way I look at a cherry, I break it apart since it doesn't exist. And that emptiness is not related to what Geshe was talking earlier about pin of origination. So that, because that pin origination is going, that process with cause and effect feeds into my perception of self and no self and emptiness. And underlying that is the intention. And then that intention, then how does that get emptied out without going into absurd nihilism? So then one comes back to that moment. So it seems like we get caught within the flux, just being human within this process of perceiving reality. 야, 이게 고하라. 아니, 딱따당 체다기, 딱따당 체다기, 당저 식전부 요거다. 다 가인스는 당보 계시 계산반하신 소속이 훈련디 쥐네, 훈련 야고 쥐네. 근데 디 딱 매버디 공백갑 딱 매버디 또나 디양 다기 동바 다기 통수될 곰네 디 신다 코르기 체수여와 신다 코르 체수여와 신다 코르기 체레 연락된서 통으로 다디양 디 수수기天중당 gyudang trebugi chewe kunlong chune digi jesu da meba di tokpe neka korang delayang le re zing cha chenpo cha tsari 제자 맞저기 간신의 kunlong di chune jesu di da me tawa di tokpe kap delayang di le gyumdregi dewa la dewe na la tsu dewe netsurang chagre. Di mi imbe chane le gyumdregi zingcha zingyongre dendra. 다 간다 근데 맞다다 다 당고 대세만 고 차서 다 가서 따다다 치다 세디 동번이 동번이 코란이 내단이 쉐버와 동번이 인당 준세 거는 쉐버다와 디 파체 따버다와 디 파체 아니 다 내단 주 내단 디리 세저로 디다 우마크 제시체 동번이 제시 디 차도 당고 디지 손이다. There are many parts to this particular question. First, referring to substantialism and nihilism, the terminology of it, substantialism and nihilism, applies to discerning the madhya, the middle between the two, in reference to the nature of shunyata, emptiness. 예. 다 되네.
밖에 균제기 깨지 셔야돼 다 균제기 깨지 셔야돼 당하죠 제가 밖에 땡제 코란 게 제시 잡용도 아니 땡제디 코 제시 잡단 그니요 균제기 땡제 그 제시 잡단 지 균제기 땡제 많이 봐지 요모 두제도 두마지 강가를 캬베 땡제기 제시 잡단 니요 그래 가서 Another part that is pratitya samutpada, the dependent origination, that as it is explained involves pratitya samutpada of two kinds. There is dependent origination of karmic, of cause and effect, pratitya samutpada of cause and effect, as well as pratitya samutpada having no relation, not specifically related to cause and effect. There is pratitya samutpada, dependent origination, which applies alike to both compounded phenomena and uncompounded phenomena. 어여 다 디스디 잠바다 나도 최 탐지를 셔베 땡제디 시행도 다 땡제스나 가다 고 동반이 땡제기 된다 동반이 된이부터 니마이 봐 찍이 봐체 아무 직접 다 땡제디 안에 찍이나 안에 다 최디 동반이 내로 더도 가래 최디 유지디 가래 최디 내단 가래 사 저디체 다 디도 최디 다고 타니 봐 타도네 다 간다 제한도 최디 유지디 똑바기 딱과 짬지 유지 대가랑 레만도 텔레기 바 똑바기 떠줄래 신도 zen 아니 다 최대 유지 녀야 매봐 텔레 제야 매봐 녀야 매봐 됐다 바로 최대 유지 타도 차바래 어디서 디디 민기 딱과 짬지 여봐 인자 고 땡데래 민기 딱과 디메나 최대 매봐 민기 딱과 되게 왕기 여봐 디 인자 딱고 때네 인중래 때는 따바래 동반이래서 안 되는데 그거랑 가서 샤워 되니 파제나 안 동반이 된 니에며 차로 그래서 That pratitya samutpada, mutual reciprocal dependent production of all phenomena, and shunyata, emptiness, are identical. The nature of phenomena, their actual state, the nature of phenomena at the end of the ultimate examination of their nature is their mere designated status as that phenomena, that beyond this mere designation, there is no nature to be found apart from the designation, the stipulated nature. That is the nature of phenomena. That designation or stipulation underlies phenomena is the dependent origination of that phenomena, pratitya samutpada. Without the designation, there is no such phenomenon. That is
pratitya samutpada, that is dependent production. And apart from this, or beyond this, there is no further nature to be found to phenomena. 다 예를 다 되었을 때 간다 저 숨에서 저 순간으로 간다 동반 얘기 다 거기 공주 거를 삼는 얘기도 저거디가 가져다 간다 다 된담 거기 동반 얘기 된제 용도 삼바 아니 다 거기 간다 로기 파게 삼로 딱와 점지 유수지랑 삼로 따나 아니 단위도 그 세마게 오늘 유주대가 나한지 다 되는 유주대가 나한라 제바 체네 아니 지금 파게 여당이 아니 다 간다 유주대라 다 유지원의 여바다 유제지원의 여바세데 파게 제바 먹고 제도나 아니 그 탈을 홍다 제다다 다다를 홍마는 게 되게 내버려 세상 되게 이제 파게 유 고랑 유주디 한입에 체마 고랑이 갈래도 고랑 로그 민기 딱 봐세 딱봐 대라게 더이 고랑 유주 대가랑 저거로 봐도 들려지 핸도 봐 아니 간다 유주 세나 아니 간다 고 세네 제야면 봐 제네 녀면 봐오 된지지를 다 간다 동문이 간다 된중국 된샤 된중국 된 고랑 이미 된중 이미 규제 고랑을 때는 동바레스 동바 이미 규제 거랑 된중지 된중 이미 규제기 동바 어디 되게 냠도 가도 있네 모두 하대만 찍고 오 삼투바 정선 아니다 동바 얘기 더다가 되고 샤를 해서 The three questions have all had to do with shunyata, emptiness, informed by meditation in shunyata. Ultimately, in an examination of emptiness, shunyata, in the examination of shunyata, the observation that a cognizer, an awareness, will designate phenomena, and the designations will hold conventionally and be conventionally valid. That, when taken as a basis for a further examination of the designated, stipulated phenomena, that further examination to discern the ultimate nature of those very stipulated, designated phenomena, when that occurs, that examination, and one then must give consideration to the object versus the object cognizer and so forth, this is the moment that invites extremes of substantialism or nihilism. But the object itself that is conventionally valid by designation and stipulation is conventionally valid by designation, and beyond that, there is no nature apart from that designation to be found. That is shunyata, emptiness, and it is dependent origination. Where dependent origination is observed, it is to indicate shunyata, emptiness. Where emptiness, shunyata, is indicated, it again is an observation of pratitya samutpada. They are identical. And when they are understood to be so, that will lend itself to a comprehension of shunyata. 다 동반이 돈이 놀래 그걸 친구가 동반이 배 돈다 지나로는 통등이 찍어
야 동반이 된 거기 동해야 돼. 똑배는 로 출발이 유다주 직제. 아니 로 출발 이면 있나양 출발 콜라양 출발 때서 로 출발 로 때라 상해만 우리도 출발 로 되는 덴버지 통수나 유디 되는 또 발라야 저 통나 딱딱 마통이 지 연구로 와. 그로 뭐 출발이나 되는 통하나 신 되는데 뭐 간단하게 통해야다. 유 내단이 뭐 집어 통으로 와서 난 꼴로 통이 로게 개발 첨부 열어서 There is a significant difference determined by the mode of the cognizer themselves, the mind, the awareness involved in the perception of emptiness itself. It may be a backwards perception and mistaken. In a perception, the perception may be mistaken regarding the object, perceiving it mistakenly. But even in the mistaken perception of the object, there's a range and a closer approximation to a correct perception of the object. And the closer perception to correct perception of the object will more closely resemble the unmistaken perception of the object than a very mistaken perception. But the perception of a perceiver making no mistake at all will involve the object and the nature of the object, the appearance of the object and the nature of the object, without divergence between the two. 거기 다 데레 당도 뒤에서 저셔서 다 동반이 걸어 갖고 있는 다 제바체니 탈래라고 내 여가를 간다 그 너무 추버게 그런데 무슨 마통 봐도 제바 유버를 제바 유버를 내가 이제 가서 드린 동반이 걸어 저한테 제바래 아니 시작 배 또는 챔버래 아니 가서 너는 두개 있어서 The time is now up. The questions having to do with the discussion having to do with shunyata emptiness are difficult to arrive conclusively at the end of. Until the meaning is discerned directly, examination must go on. And so long as there is ongoing examination of this, there will be discussions related to that. And now we will close with our closing prayers. Rindu bele zoni ye kadar yamba gaje saba Lume mare ge don rowa yi nale jave ombo da yosi Dema sumbe tsera kundu yang jambe yang ji sewe she zone Tembe rinpa kusan lamji jo jina drube gena ni she sho Rangi jishin tobe lamji ni Shuja sewe chanwe tabge ji Zhuwe yiji mumba seje ne Gyewe tenpa yun ren zen gyu chi Tenpa rin jin shoji ma kya pa Kya kya nyambar gyurwe chonde ne Minji chenpe yirab jeba yi Bede teje sewar jeba sho Seje gyawe menjun chende ve Lenju chanju lamji rinpe kyang Tade namji yila pede shin Gyawe zepa rindu kyang yurchik Lansan rube tunjen ruje chin Gyegen seje medam mime gun Sera kundu gyawe ngapa yi Namda pandan rewa ma yurchik Kanse deva shala chuchu che Sujin rula tsumpa de yi se Tode namki dadu choche ne Tashi kyasu kun kya gyu chi
For my due collection of vast the space that I have amassed from working with effort for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose mind wisdom I is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, my Dusha. May I find the best of the paths of the complete teachings, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings with the points of the path as I have discerned them. May I hold Buddha's teachings for a very long time. With an going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to it all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time, by following the complete gradual path to enlightenment, and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Dagi Shinye Zabe Gyawa Di Tenam Ro Guna Tanglen Kebara Jesu No San Rapa Yi Tembe Nyimbo Rindu Seje Sho Are Rawe Korwe Shinga De Tendam Dewa Maru Jangwe Chere Sewa Tenzin Gyatso Yi Shabe Siti Bhagavad Tengiri Chambe Bao Chidara Kemba Tang Kudu Sambo Deyan Deshin Deda Gunji Jesu Dalu Che Gewa Deda Tamje Radu Tusun Shebe Gewa Tamje Ki Ngawa Manda Shotu Ngawa Dagi Gewe Zawa Digu Ya Zambo Cheche Radu Ngawa Regi Yanju Simjo Rimbo Che Mahe Banan Yugi Gewa Nyamba Neba Yang Gone Gondu Pelwaru Sho. I dedicate whatever virtues I have collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Rinpoche that shine forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful, generous, and gifts. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the great Maji Shri and Samantha Bhattacharya realize things as they are, also I think about those merits in the best way, that I may follow the perfect example. I dedicate all these fruits of virtue with the dedication praises of us by the victorious Doskar Manji, so that I might perform the noble Bodhisattva's deed. May the supreme jewel of Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. All right, thank you. And outside there's a meal that we can share and enjoy together.